welcome to 90 Plus, India's first animated live tuition, everyone. Hey, good evening. Nice to meet you all. What do I see? What do I see in front of me? Very ignited minds for the future, right? അല്ലേ നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഇത്രയും ചിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഐ ഷുഡ് ബി മോട്ടിവേറ്റഡ് റൈറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ യെസ് എവിടെ എന്റെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇഗ്നൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ് APJ ഹാസ് സെഡ് ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ റൈറ്റ് യെസ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് I hope many of you were waiting for me like for 2 or 3 minutes earlier, but thanks എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. And yes, that's it. Welcome to 90 Plus again, and welcome to another beautiful session of our English class. That's all. And സുഖല്ലേ എല്ലാവർക്കും? സുഖാണോ? I hope you all are doing fine, right? Had a good day, had a good time with your friends, had a good time with your parents. Sure, right? Absolutely, why not? Every day is a new day. Every day we take a new breath. Every day we meet new different people. That's so positive, right? Like me, that's so positive. Like my children, that's too positive. Right, everyone? I don't see any smiles right now. Why? Why? Yes, I'm totally fine, yes. Why? Is there any problem for everyone for not smiling? No, right? Sagarika scored 96 out of 100 in Wow! One of my previous students, Sagarika, was also in our 9th grade in the 90 Plus, and she scored 96 out of 100. Isn't that huge? Please give a huge round of applause for children. Yes, that's great. Like that, we can also score above that, like above your previous limit, okay? Yes, that's the spirit. Thank you. Okay, thank you, Sagarika. Good to hear that. Right? Okay, very good. എന്താ മക്കളെ എല്ലാവരും അല്ല എന്തോ കയറിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വന്ന് ചാടി കയറി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ സ്പിരിറ്റ് പോയി ആർക്കില്ലോ നോ റൈറ്റ് യെസ് എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണ് ഓൾ സെറ്റ് ആണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് സോ ഹൗ ആർ വി എവിടെ എത്തി നമ്മള് വെർ ആർ വി റൈറ്റ് വെർ ആർ വി ലൈക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ എക്സാംസ് അല്ല ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് സ്റ്റഡീഡ് യുവർ ഫസ്റ്റ് 2 chapters I think many poems including right so we guess we are moving towards the end of our first chapter the first story which is the chapter we are dealing with which is the chapter please comment everyone which is the chapter we are dealing with yes it is Letter to God, right? Yes, letter to God. And yes, for today's session, that is in this class, we'll be like winding up this chapter and moving on to a further poem, which is Dust of Snow. Okay? Yes? So for today's class, we'll be completing this chapter, discussing some of the important questions that could be asked for your exam, and we'll be moving on for our next poem. That is the first entire poem that I'm going to teach you, which is Dust of Snow. Isn't that great? So good. We are almost moving on to completing our first chapter. Good, very good. Yes, that's it. I let it go. Hope you all have taken opened your textbook and taken out your highlighter as well as taken out your notebook along with your pen, right? Please show me your textbook. Please show me your textbook. I guess nobody else is in the class who do not have your textbook or any printed material with you, right? Yes. Okay, yes, thank you. Good to hear. Me, who I have told you like a million times to get a hard copy or take out the print of the first few chapters. Right, everyone? Please do not repeat it, okay? Do not repeat it. You need a textbook. Yes, please take a hard copy or the print version of it, okay, for the next class. Okay? Yes? Good? All set? Yes, very good. So, before reading out to the new portion, let's rewind it, okay? Let's quickly summarize what we have learned in the previous chapters or previous classes. Yes, who is ready? Who is ready to summarize regarding the first part of the chapter or like the character, who is the protagonist of our story and how is the storyline going? Who is ready? Who is ready to summarize this chapter for the entire class? Who is ready? Who is the first ignited mind? No? Not anyone? Yes, ma'am. Gayatri. Yes, I want to see many of my slides filled with the raised hands so that I can tell my other colleagues that all of my students raise their hands in my class.
Yes, yes, there you are. Yes, thank you. Happy to see your smiling faces, everyone. Yes, 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 yes. Okay, so we shall first unmute Ria. Yes, Ria? Yes. Leah? Hey there. I hope you all are. Yes. Okay, there. Yes, Ria, I can't hear you right now. Yes, please repeat. Yes, good evening. Hello, Ria. Good evening. Yes, good evening. Where are we? We are going to we are on the last part of the Yeah, we are almost on the last part of the text, right? Please, can you introduce who the author of this chapter is? Who is the author? Who is our author? Ria. Who is our author? Yes. Don't skip it. Ma'am, please, would you call someone else? Yes, ma'am. Oh, that's too bad. Yes, we can ask to Nevin Matthew. Yes, Nevin. Nevin, many are commenting on this comment section, but Ria, that's too bad. Yes, Nevin. GL Friends. GL Fuentes, and what do you know about him? What do you know about He's this a author? Mexican writer. Yes, he's a Mexican author, journalist, and many more. And yes. Okay, so who's the protagonist of our story? Who's the protagonist of our story? Yes. Yes. Yes, ma'am. Could you please look at it? Yes, yes. Yes, Nevin. Lencho. 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 Lencho is our protagonist. And what's about him? Okay, we can ask someone else there. Okay, yes, Nevin, thank you. Thank you for your contribution. We can ask whom. Yes, I think. Alan Victor. Yes, Ellen. Hey, Ellen. Yes, ma'am. Yes, good evening. Good evening, ma'am. Okay, please give me a character sketch of Lencho. Lenjo is a farmer. Yes. He has his wife farm in a village. He. Is He lives in his house with his family, consisting of whom? his wife. Wife. His, Children, probably 3 to 4, I guess. Right? Yes. 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 And what do you think he has done? I don't understand. Like, what is the main plot of our story? What did happen to Lencho? Once Lencho wandered downpour, so he prayed to God. But, Yes. He hailstorm hit. Yes, unfortunately, a hailstorm happened that day, right? He was waiting for the rain, for the downpour to get his huge profit that could be achieved by his large harvest and thinking like that. But unfortunately, the downpour became a huge hailstorm later, right? Yes, that was an unfortunate thing to happen for Lencho. And so that's okay. Thank you, Ellen. So we can ask what happened later to who? Ma'am, please pick someone faster. Yes, we can ask to Alex George. Alex. Alex? Hey, Alex, I can't see your face. Please move to a place where your face is visible. Alex. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. So I didn't hear Miss. Okay, that's okay, fine. So, like, what happened after the hailstorm? After and how the hailstorm stopped and all his cornfield was destroyed.
nothing was left in his field. Yes. With his sadness, he said to his sons that a plague of locusts would left some more than this. Yes. At that time, when he got to sleep, it was a terrible sleep that he cannot take that because his corn is fully destroyed and all his work for the cornfield is for nothing. It's over. And he said to his family that no one can help us today, and we all will go hungry this year. Yes. Yes. Thank you. That's all. That's all? Yeah. Okay. Yes, thank you. Thank you, Alex. And what I said earlier was that please sit somewhere else where your face sees the light. Okay, so that I can see your face also. Because right now it's all darkness all over your face. So yes, please face the light. Okay, and that also applies to Basil. Okay, Basil, I can't see your face, and I see many of you haven't turned on their cameras. Please turn on them. Okay, and put your phone in the landscape mode. Okay. Yes, very good. Okay, then what happens later? What happens later? We can ask, yes, ma'am. Noah. No, yes, no. No, where are you? Yes, no, how are you? I'm fine. Yes, you're fine. Then, Yeah, so after the hailstorm passed and after that night, he decided to write a letter to God. there our twist is happening, right? Right, yes. What did he decide to do? He decided to write a letter Write a letter to no one else but God, right? And he couldn't even add an address because he doesn't know. Nobody knows, I guess. Right. So he simply puts God for the address there and he decides to post it, right? Yes, no? And Yes. yeah, he decides to post the envelope, and then one of the employees who was a postman, he picks up the letter and immediately sends it to the postmaster. Yes. And, What was the reaction of the post office employees? What was the reaction when of them? When the postmaster opened the mail and read the letter out loud, everyone was laughing. Yes, everyone And, was cracking yeah. in laughter. Yes, then? Then the postmaster had quickly turned serious and decided that he would help the poor farmer. Yes, And, he decides to help this poor farmer because he feels empathetic, right? He feels empathy towards this poor farmer because he wish if he had the destiny of Lencho, right? If you have read the textbook, you could pass through a line like this. Okay, yes, then thank you, no. Okay, then we can ask, that's all. And we can ask to please move on to some other slides, ma'am, so that we can call who haven't raised their hands. Yes, so shall we ask Rehan? Rehan? Yes, ma'am. Yes, Rehan. Fourth row. Fourth row. Yes. My question is, my question to you is, what is the attitude of the post office employees towards Lencho? They all were laughing. They all were laughing. Yes, I guess. Okay, Sen, please point out the character sketch or the attitude of the postmaster towards Lencho, or like his character sketches that we could derive from his behavior. Yes. I don't know. You don't know why? You were in last class, right? Yes. Yes, and why can't you answer? Yes, can you at least point out what was the help? What was the help the postmaster did for Lencho? He was collecting pesos from volunteers. How much pesos? Like in the letter, Lencho written to God. What was the help actually? We forgot to add that point here. What was the letter about? You can Lencho summarize was the summary of posted. the letter.
Lenjo asked for 100 pesos. Yes, he asked for like literally 100 pesos from God. And he was too confident that God would help him, right? God would help him by sending this 100 pesos, literally 100 pesos to Lenjo, right? Isn't that so? Right? Yes. Okay, then. Yes. And now this postmaster, like, we have noted like he was a fat and amiable man, right? Fat and amiable man. What is amiable means? Amiable means friendly, right? So he was like a fat, amiable, or like friendly man, and he felt empathy towards our Lencho and like that, right? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Then what happens? Then what's happening? Please pick someone, sir. Yes. Yes, we can ask to Nia Jabar. Yes, Nia. Yes, not two Nia. Yeah, we have already one Nia in our class, right? Yes. So this one is Nia. Nia Jabbar, I guess. We are meeting for the first time. Like we haven't gotten introduced with each other. Yes. Yes, Nia. Yes, ma'am. Yes. Please. Were you in my last class? Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. Then yes. Continue. Then postmaster was very helpful, a fat, amiable person. Yes. And when he suddenly saw the letter, he was laughing. Yes. And then he felt pity and he understood how faithful Enjo was to God, and he decided to help him. Yes. And he started to collect money from his employees. Yes. Then his friends as an act of charity. Then somehow he managed to collect 70 pesos of money. Yes, there you go. He managed to collect nearly 70 pesos, like literally 70 pesos. Okay, for the rest, he couldn't manage to collect them. So he decides to send this 70 pesos. Mind it, children, because some of you have some guesses or like doubts regarding the amount of money the postmaster decides to send to Lenjo, right? So it is literally 70 pesos. Okay, it is the 70 pesos. Don't get confused with this thing right now. Okay, so it is actually 70 pesos. Okay, 70 pesos. Okay, children. So Lenjo asked for 100 pesos, and out of the 100 he asked, he could only collect 70 pesos, and he decides to send this money for Lenjo. Okay. Okay, I guess it's clear. Okay, then. Yes, ma'am. Then. Okay, yes, thank you. Yes, thank you, Nia. That was a good answer. Okay, then we can ask, yes, who? Shaurya. Why are you remaining silent? Shaurya, the last row, second one. Yes. Shaurya? Shaurya. Yes. Good evening, ma'am. Yes, 1 second, ma'am. Who's the last one to comment? Please name that person. Yes, it's Gautam Krishna. Gautam, we can come back to your doubt, okay? Yes. Yes, Shaurya, please continue. And the Lenjo was not happy by seeing the. Okay, I guess so. In your school, you have finished this lesson already? Yes. Yes, that's why, because we haven't even started that portion yet. Yes, Shaurya? Yes. Yes, so please give me like a bit of your, like, point out some of the important characteristics of a postmaster. Postmaster is a fat, amiable person Yeah, that we have already told. who is very friendly. Yes, amiable means friendly. We also know that. Then, After seeing the letter, he was laughing. yes, he was laughing at first. Then, But after some time he turned serious. yes, yeah, Um, he feels seriousness about this letter, and then, and he decided to give money to this farmer. yes, Because yes, of his yes, there you situation. go. Yes, okay, He fine. felt poor of him. Yes, yes, that's it. Yes, Shaurya. Then why don't you raise your hand if you know the answer for every question? Sorry, man. Yes, don't feel sorry for that silly things, okay? Okay, that's my advice to everyone. Don't feel sorry for your little silly things, okay? Yes, that's it. Okay, then I guess most of you have like already familiar with the character sketches of important characters like Lenjo as well as the postmaster. So that
when we finish our chapter, we can move on to our question answers, and then you'll be easily able to list out the answers, right? Yes. Okay. So yes. So we had one doubt here. Yes. Did postman understand, like the postmaster or the postman? Did the postman understand the belief in God of the farmer? Right. I guess that was the question. So who is ready to answer? Like the postmaster was already aware of the faith of Lencho in God. That's a very simple question because it could be easily answered with some common sense. So who is ready? We can ask. Many students are ready to answer the question. Yes, many are. Yes, Josh Kuti. Yes. Josh Kuti. Josh Kuti is ready to answer. Like this was our question. That is, was the postmaster or the post office employees were able to understand, or like they were able to recognize the faith of Lenjo in God? Yes, they recognized Lenger's faith in God, Yes, faith. Then and first they laughed at it and did not take it in serious. yes. But the postmaster, after seeing the letter, took it in serious and decided to help him and not to break his not to break his faith in God. Yes, not to break our blind faith of Lenjo in God, right? Okay, yes. So that's almost yes. I guess we have already covered the summary of our covered portion. So I guess we can move on. We can move on, please. If you are ready to go on with me, please give me a thumbs up or some fires in the comment box. So like, yes, the unwavering faith. Yes, that was the point. The unwavering faith. Yes, there you go. The fire and thumbs up over there. Okay, yes, please take out your textbook. Okay, who is ready? Who is ready to read this part? Who is ready to read this part? I guess I can call anyone. Yes. Like, I all guess- are ready to read. Yes, all are ready. Okay, so please move on to the next slides. Yes. Yes. Okay, yes, I guess then we can. Yes, okay, Nia, I'll give you a chance. Yes. Okay. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as the signature God. Yes, there you go. Thank you, Nia. Okay, that was it. So, ചാപ്റ്റർ ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഈ പോർഷൻ എടുത്ത് വെച്ചവരാണ് എന്റെ മുൻപേ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദിസ് പാർട്ട് ക്വിക്ലി സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ലൈക്ക് ഡീറ്റെയിലി ലൈക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ദിസ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, ബിഫോർ ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദിസ് ടോപ്പിക്, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. 90+ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ അതർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് നോ അബൌട്ട് ദിസ് ചാപ്റ്റർ, പ്ലീസ് recommend them. Okay, please put the link in your status when you notice. Okay, മനസ്സിലായോ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞത്? I guess clear, right? Okay, so here we are. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. Okay, first of all, the amount of money Lenjo like asked God was the 100 pesos, right? It was 100 pesos. Yes, Lenjo asked the God, and out of this 100 pesos, the only amount of money, or like the only sum of money the postmaster could collect was 70 pesos, right? He was able to send the farmer only a little more than the half, like കുറച്ച് ഒരു പകുതിയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അത്രേ നമ്മളുടെ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് 70 pesos, right? And he put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter. Okay, within it a letter containing only a single word as a signature. What was it? God. അതായത് ദൈവത്തിന് ലൈക്ക് യെസ് 70%, ഓക്കെ, യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. അതായത് പറയാണ് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ട് ലൈക്ക് അഡ്രസ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ലെഞ്ചോ എന്ത് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? സിംപ്ലി ഗോഡ്, ടു ഗോഡ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ലൈക്ക് സിഗ്നേച്ചറിന്റെ അവിടെ ഗോഡ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ആര് തിരിച്ച് കത്തയക്കുകയാണ്? നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ തിരിച്ച് കത്തയക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? ലെഞ്ചോയ്ക്കാണ് കത്തയക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വിത്തിൻ ദി envelope he puts the sum of like 70 pesos. Okay, clear? Isn't that clear? Very simple, right? Yes, I guess there's no more doubts regarding this portion, so we are moving on. Okay, yes, and this part, okay, and this part we can, yes, break in
Here. Okay, so we can call. Who is Ma'am, ready? Shall we call to Gautam Krishna? Yes, Gautam Krishna. Yes, Gautam. Yes, Gautam. Following Sunday, Lencho became aware that usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who had handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looking on from his Looked on from his office, right? Yes, okay, thank you, Gautam. അതായത് നമ്മളുടെ ലെഞ്ചോ ലെറ്റർ ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റ് ലൈക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ദൈവത്തിന് പോസ്റ്റ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ ലൈക്ക് പ്ലീസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഹിം ഫോർ ദിസ് ഫിക്സഡ് സം ഓഫ് മണി സോ ദാറ്റ് ഹി കൻ ഗെറ്റ് ഓവർ വിത്ത് ദി പോവർട്ടി ഹി ഹാഡ്. ഓക്കെ, സോ അത് ആ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചതിനു ശേഷം നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോട്ട് ലെഞ്ചോ കീപ്സ് കമ്മിങ് എവറി ഡേ. ഓക്കെ, ലെഞ്ചോ ഡെയിലി ഈ ഒരു റിപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെയിലി ഹി യൂസ് ടു കം ടു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആൻഡ് വുഡ് ചെക്ക് right if there is any letter for him. So like that the following Sunday, okay, following Sunday Lenjo came a bit earlier than usual. Okay, സാധാരണ വരുന്ന സമയത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് മുൻപ് earlier than the usual time he came to the post office and like he was asking if there was any letter for him. Okay, letter ഉണ്ടോ പ്ലീസ്, എനിക്കൊരു ലെറ്റർ ഉണ്ടോ, നിങ്ങളൊന്ന് തരയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. And it was the postman himself who handed the letter to him. അതായത് ഈ പോസ്റ്റ്മാൻ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കാണുന്നത് അല്ലേ, സോ പോസ്റ്റ്മാൻ ആണ് ആദ്യം ലെറ്റർ കണ്ടിട്ട് ആൾ ആദ്യം ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ ടു ദിസ് പോസ്റ്റ്മാൻ ഹിംസെൽഫ് gives this letter to Lenjo. Okay, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. അതായത് what does it mean by contentment? What does it mean by contentment? What does this word mean? Contentment, which means like what is it? Please comment. Now the postman, he has this like smiling face, like this fully smiled face on his face, like he's experiencing the total contentment. What does it mean by contentment? Yes, it is satisfaction. അതായത് തൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ like he is literally satisfied because he had done a charitable deed. അതായത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു poor farmerനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ അതിന്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതിന്റെ ഒരു സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ like അതിന്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് ആരുടെ ഫേസിൽ, പോസ്റ്റ്മാന്റെ ഫേസിൽ. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് face he gave this letter to Lenjo. And yes, that's it. And the rest of the part I guess I can read it by myself. So ella shradhichirikka ട്ടോ, text shradhichirikka, we can read it. Lenjo showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. അതായത് എന്താ പറയുന്നേ, ലെഞ്ചോ ഷോഡ് നോട്ട് ദി സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് സർപ്രൈസ്. അതായത് ഈ ലെറ്റർ കണ്ടിട്ട് seeing the money, envelope open ചെയ്തിട്ട് he saw the money, right? So he immediately saw the money after opening the envelope, and in his face there was no slightest എന്താ സർപ്രൈസ്, ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് such was his confidence. Mind it, ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. Such was his confidence. Why? He was pretty confident that the God would help him. Okay, he was pretty confident that the God was there to help him. Like if there is no one else to help him, it is the single person. Who is it? The single person. The God is there to help him because he had this blind faith in God, right? So that was his face when he received the money, right? So നമ്മളുടെ like letter open ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ like envelope open ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ലെഞ്ചോ ആ മണി like പൈസ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് he does not have any happy or any satisfactory smiles in his face because he was too confident. Okay, അത് മൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക, like mark ചെയ്ത് വെക്കുക so that you can use in your examination or like in your answer sheet. Okay, yes, then but he became angry when he counted the money, right? He became very angry when he counted the money. Why was it? എന്തുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ മാം? Yes, നമുക്ക് ജസ്ലിനോട് ചോദിക്കാം. No, we can move on to some other slides because many are still there to turn on their cameras, and I guess I want to check if they are still listening. Yes. Yes. Okay, then we can ask to Sri Lakshmi, right? where is Sri Lakshmi? Where is I think she is facing some net issue. Yes. We can ask to Google. Google. Hello, Google. Google is there? Where is Google? Yes. Where is Yes, Google? ma'am. Ma'am, can you please point where is Google? Ma'am? Yes. Where?
Okay, please, yes, Google, please answer this question. Why did he become angry when he counted the money? Why did he become angry? Yes. There was 70 pesos instead of 100 pesos. Yes, it was only 70 pesos in the envelope when he opened it, right? Yes. And why was it? Because he could be happier, right? He could be happier, like he would be like satisfied. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാലും ലൈക്ക് ഞാനൊരു 100 രൂപ ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു 70 എങ്കിലും കിട്ടി, റൈറ്റ്? ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സമാധാനിക്കും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സമാധാനിക്കില്ലേ? കുറച്ചു പേർക്ക് സമാധാനിക്കുമായിരിക്കും. ലൈക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു 100 ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു 70 എങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം, ഒരു 70 കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സമാധാനിക്കും. യെസ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് us would probably be. But Lencho here, he was too angry. Why was it? Where is Gogol? Yes, go is here. Yeah, ma'am. Yes. Can you point with your finger, ma'am? Point him with your finger. Yes. I can't see the mouse pointer. Yes, that's fine. Yes, Gogol. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? Renzo was fully confident about the God. He was fully confident that he would get the exact amount he asked God, right? Yes, because of his blind faith, his unwavering faith in God. You have to write it like this. Okay, basically you can stop yes, doing this thing. Okay, now yes, അതായത് നമ്മളുടെ Lencho, he had this blind faith in God. Okay, so that's why he was too confident that he would get the how much money, നമ്മൾ എത്ര മണി വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും, like if he had asked like 1,000 pesos, God would grant him that 1,000 pesos. Okay, അത്രയും blind faith ആയിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? ലെൻജോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. That was the reason he was angry on that. Okay, yes, yes, okay, everyone clear? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? എത്ര എമൗണ്ട് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് അത് കിട്ടുമായിരുന്നു, because that was the amount of faith he had on God. Okay, clear? Yes. And then yes, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലെൻജോ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ he is angry because he could only see the 70 pesos when while he had asked for like 100 pesos over there. And God could not have made a mistake, right? That was the point. God could not have made a mistake. That was his point, right? And one of the things he became angry for is like here. Okay, this is one among the other point, right? So like God cannot make a mistake. Yes. Who is ready to answer this point? Who is ready? Yes. Anamika case, right? Yes, ma'am. Yes, Anamika. Yes, ma'am. Yes. Yes, like God could not have made a mistake. What does this indicate? Because he had fully faith in God. Yes, he had this full faith, or like he was blindly, or he was like completely believed in God. Like he would not have trusted anybody, right? Because there is God. Yeah. Okay, like God is there to help him at any of the crisis time, right? Okay, he was thinking like that. Yes, so God would not have made a mistake. So probably there would be some other reason that he received only the 70 pesos. Okay, so നമ്മുടെ ലെൻജോ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ 100 pesos ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആകെ എത്ര മാത്രമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? 70 മാത്രമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ 70 pesos കിട്ടാൻ ദൈവം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്, ലൈക്ക് ദൈവത്തിന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റില്ല അല്ലേ? സോ ദൈവം ഈ 100 അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ വരുന്ന വഴിയിൽ എവിടെയോ ഈ 100 70 ആയിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ആര് വിചാരിക്കുകയാണ്? നമ്മളുടെ ലെൻജോ വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ റൈറ്റ്, ഓക്കെ. സോ ആൻഡ് nor could he have denied Lencho what had requested. അതായത് നമ്മുടെ ലെൻജോ ചോദിച്ച എമൗണ്ട് ദൈവം എന്തായാലും ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ദൈവം തന്റെ ലെൻജോയുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഇല്ല. Okay, that was out of his like this concern was out of his blind faith in God. Okay, so നമ്മളുടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലെൻജോ വിചാരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ളതും, ആൻഡ് മറ്റൊന്ന് ലൈക്ക് ദൈവം തന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ പോലും ഡിനൈ ചെയ്യുകയില്ല എന്നതുമാണ് നമ്മളുടെ ലെൻജോയ്ക്ക് ആംഗ്രി ആവാനുള്ള റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? കണ്ടെന്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു തംസ് അപ്പ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ എടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ മക്കൾക്ക്? സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു സീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാസേജിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ഫൈൻ enough of the fire. Okay, I had a blast seeing all the fire in comment box. Okay, yes. So അതായത് ഈ ഒരു ലൈക്ക് ഈ ഒരു പാസേജിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ലെറ്റർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, എൻവലപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ലെൻജോ യൂസ് ടു കം ടു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എവറി ഡേ. Like he used to come to the post office every day checking for his reply from God.
Imagine, please imagine, a letter എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അതും not to any other friend, like not to any other neighbor, but to someone who is in the heaven, right? And not even putting the address over there. Okay, without even adding the address, he writes this letter to God, right? And to check the response, or to check if he had if he had gotten any response from God, he used to come to post office every day. Okay, yes. And അങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് envelope ഒരു ദിവസം letter വന്നിരിക്കുകയാണ്, and this postman, he with his face of contentment, he gives this letter back to, or like he returns this letter to Lenjo. And when Lenjo opens the letter, he could only see the 70 pesos, right? Okay, and seeing that, he becomes very angry towards anyone. Like he feels this angry. Okay, angriness, or like മൊത്തത്തിലൊരു കയോട്ടിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ആരുടെ മൈൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, ലെഞ്ചോയുടെ മൈൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ക്ലിയർ? യെസ്. Then shall we move on? Shall we move on to the last passage, children? Okay? Yes, I guess. If I can move on, please give me a thumbs up with a beautiful smile. With a beautiful smile. Make the most beautiful smile on your face. Like, this is my most beautiful smile. Yes. Yes. Yes, that's it. Okay, yes then. Here we go. Okay, so for reading this part, I guess we can call I see you. I see many are crying for letting you read. Yes, okay, Ma'am, thank you. Actually, Gautam have a doubt. Yes, Gautam has a doubt. Yes. Yes, Gautam. Contentment means satisfaction. Okay? സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് തൃപ്തി ആവുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കണ്ടന്റ്മെന്റിന് വരുന്നത്. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദി കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ മാൻ, അതായത് ഞാൻ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഒരു കണ്ടന്റ്മെന്റ് ആരുടെ ഫേസിലുണ്ട്? പോസ്റ്റ്മാന്റെ ഫേസിലുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്, താങ്ക് യു. യെസ്, ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ. Could I read? Okay, I see you. So we can ask Abhinav AS. Abhinav. Yes, last row, last one, like first one, last row, first one. Yes, Abhinav. Yes, please read up to this part quickly. Yes, I can't hear you properly. Maybe out of the range issue. Abhinav, please, would you please stop there, because I can't hear you properly. Okay, for the next class, please sit somewhere else where you have the active internet connection. Okay, yes, Abhinav? Yes. Yes, okay, fine. Yes. Okay, then. Ma'am, pick someone. Okay, we can ask to Devananda. Okay, Devananda. Devananda, please read. Yes, ma'am. Yes. Immediately, Rancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he lit and then affixed to the envelope with the blow of his fist. Yes. There you go. Please stop there. Devananda. Yes, thank you. But like, if you had noticed, we have put this mark over here so that you can see where to stop, right? Okay, thank you, Devananda. മക്കളെ വായിച്ചോ? എല്ലാവരും കൂടെ വായിച്ചു? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ വായിച്ചല്ലോ അല്ലേ? യെസ്. ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ലെഞ്ചോ ഈസ് ലൈക്ക് ഫുൾ ആംഗ്രി മോഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു ഡു സംതിങ് at the next moment. What is it? എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ? Immediately. What does immediately mean? On the next moment, അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് തന്നെ, വളരെ സഡൻലി ആയിട്ട് എന്ന് പറയാണ്. Immediately, the next moment, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Right? അതായത് വിൻഡോയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട്, ലൈക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ തന്നെയാണല്ലേ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ തന്നെയാണ് ലെഞ്ചോ ഉള്ളത്. And he immediately went up to the window to ask for, എന്തിനൊക്കെ എന്താ ചോദിച്ചേ? For paper and ink. Okay, paper and ink. നമ്മളുടെ ഫാർമർ എന്ന് പറയുന്നത്, ലൈക്ക് ലെഞ്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു illiterate man ആണെങ്കിലും he could know how to write and read. Okay, so that was the ആദ്യമുള്ള ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് regarding the farmer being an illiterate man. നമ്മൾ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് he could read and write.
Okay, so that was the only point, like only positive thing in his life. And he immediately asked for like a paper and ink. ഒരു പേപ്പറും ink like pen. Okay, അതിനു വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. And on the public writing table, as you can see here, അല്ലെ, ഒരു public writing table ഉണ്ടാവും ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എപ്പോഴും. And sitting there, he started to write. Okay, he immediately started to write something. What could it be? എന്തായിരിക്കും? With much wrinkling on his brow. Okay, with much wrinkling on his brow. അതായത് wrinkling എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? What does it mean by wrinkling? എന്താ? With much wrinkling on his brow. എന്താ? എന്തായിരിക്കും അത്? എന്തായിരിക്കും? ചുളിവുകളല്ലേ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആംഗ്രി ഫേസ്, നോട്ട് ഓൺലി ആംഗ്രി ഫേസ്, യെസ്, ചുളിവ്. ഓക്കെ, എന്റെയൊക്കെ ഫേസ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം, ലൈക്ക് 1 2 3 4 5. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ആംഗ്രി ആയിട്ട് ലൈക്ക് സീരിയസ് മോഡായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ല എഴുതാം. യെസ്, അതുപോലെ ലൈക്ക് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ആംഗ്രി. ഓക്കെ, ആ ഒരു ലൈക്ക് ഇമോഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലെഞ്ചോയുടെ ഇമോഷൻ, ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ടു സീരിയസ് അബൌട്ട് ദിസ് തിങ്, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു ഫേസോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലെഞ്ചോ ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ്. ആൻഡ് യെസ്, caused by the effort he had made to express his ideas, അല്ലേ? കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് വരാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം? because he had like made some efforts to express his ideas. Okay, തന്റെ വിഷമം മുഴുവൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലെഞ്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാർമറുടെ മുഖത്ത് നമുക്ക് അത്രയും ചുളിവുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെഞ്ചോ ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ്. ആർക്കായിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടാവുക? ആർക്കായിരിക്കും മക്കളെ? ദൈവത്തിന് തന്നെ എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, when he finished, he went to the window to buy a stamp. Okay, letter എപ്പോഴും സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ? So he asked for a stamp, and yes, which he licked and then affixed the envelope with a blow on his fist. അതായത് ലൈക്ക് അടിച്ചൊട്ടിച്ചേക്കാന്ന് പറയില്ലേ? ഓക്കെ, അടിച്ചൊട്ടിച്ച്, കാരണം അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ആര്? നമ്മുടെ ലെഞ്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാർമർ. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം അഫിക്സ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക with a blow with his fist. And the moment, okay, ബാക്കി ഞാൻ വായിച്ചോളാം. The moment the letter fell into the mailbox. Okay, ബാക്കി എന്താ? The moment the letter fell into the mailbox, അതായത് മെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വീണ സമയം തന്നെ the postmaster went to open it. Okay, he immediately went to open it. അതായത് ലെഞ്ചോ ആ ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ്. And immediately, right after the moment, the postmaster ran over there and looked for it. Okay, അതായത് ലെറ്റർ അയച്ചത് ആരാ? പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ തന്നെ ലെറ്റർ അയച്ചേ, ഓർമ്മയില്ല മക്കൾക്ക്? ആൻഡ് അതിന് എന്ത് റിപ്ലൈ ആണ് ലെഞ്ചോ കൊടുത്തതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ? അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സെഡ്, എന്താ പറയുന്നേ? ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ദിസ് ഇസ് ദ റിപ്ലൈ ഓഫ് ലെഞ്ചോ towards the god or like the person who helped him. Okay, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? God, ദൈവത്തിന് പറയുകയാണ് of the money that I asked for, അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ച മുഴുവൻ എമൗണ്ട് ലൈക്ക് പൈസ, ലൈക്ക് of the money or of the amount I asked for, only 70 pesos reached me. Only 70 pesos reached me. Okay, അതാണ് first sentence. The immediate sentence he wrote was this: of the money I asked for, I could only get the 70 pesos. Okay, and send me the rest. പിന്നീടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ്? Send me the rest. Okay, send me the, he is asking for the rest of the money. That is എത്രയാ? 30 പെസോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് അല്ലേ? Send me the rest. Okay, ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്ക് അയക്കൂ since I need it very much. Because ഈ 100 pesos വേണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? എന്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് 100 pesos, ലിറ്ററലി 100 pesos ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് 70 pesos എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ പോരാ, ബാക്കി റിമൈനിങ് 30 pesos ദൈവം എന്തായാലും എനിക്ക് അയച്ചു തരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, but don't send it to me through the mail. Mark it here. Don't send it to me. Okay, yes. Don't send it to me through the mail. എന്താ പറയുന്നേ? Ek advice like only request is that don't send the money via the mail or via the post, because the post office employees are a bunch of crooks. Okay, a bunch of crooks. What does it mean by crooks? Crooks എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കള്ളന്മാരല്ലേ? Criminals, idiots. Okay, thieves. Yes, അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്കിനെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി ലെറ്റർ അയക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മണി അയക്കണ്ട, കാരണം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുള്ളവരെല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ലെഞ്ചോ പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ he thought that it was the post office employees who took his 30 pesos. Okay, and he himself
makes a fool face out of him. അതായത് തന്നെ ഒരു fool ആയിട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റുകയാണ് because he never knows that it was the post office employees who helped him. അല്ലേ? Okay? Yes? Clear? മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഓവറോൾ എന്താ പറയുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഐറണി. വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദാറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ലെഞ്ചോ ഐറണി പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ആർക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുന്നേ? ദൈവത്തിനാണ് ലെറ്റർ അയക്കുന്നത്. പക്ഷേ and he writes this letter again to God, thinking that the post office employees are a bunch of crooks, and he never knows that he was the postmaster who lent a helping hand to him. Okay? Clear? Yes, so with that we are like closing this chapter. Ma'am, Any doubts regarding? Yes, Aled or David has a doubt, ma'am. Yes, Aled? Just a minute. Yes. Yes, Aled? ലഞ്ചോ ഒരു ഗ്രീഡി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ലെഞ്ചോ ഒരു ഗ്രീഡി ആണെന്ന് നമുക്ക് എൻറ്റയർലി പറയാൻ പറ്റില്ല. Because he's a poor farmer, he's an innocent farmer. As you can see in the text itself, like he's a poor farmer. Okay, right now he's a man who lost everything. Okay, right now he lost everything because a hailstorm vannathu karanam, and he asked for this particular 100 paise of money to compensate for the loss he had. Okay, so he literally asked for this 100 pesos in order to literally compensate this entire amount with it. ഓക്കെ, ആ ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു 100 pesos എങ്കിലും വേണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ലിറ്ററലി 100 pesos ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 70 pesos കിട്ടിയാൽ പോരാ, ബാക്കി റിമൈനിങ് എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ we cannot say entirely that he is greedy, but he does this thing out of his situation, out of his plight. Okay, he asked for the rest of the money out of the plight. Yes. Nia asked like, മക്കളെ നിങ്ങളോടുള്ള entire ക്ലാസ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. He is saying like, don't send the money via the mailbox. Then how will he get the money? How will he get the remaining money? How will it be passed on to Lenjo? You guess? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലൈക്ക് ദൈവം പ്രോബബ്ലി ഹെവനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ബാക്കി റിമൈനിങ് നമ്മുടെ ലെഞ്ചോയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുവോ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ? അതോ വേറെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? It was actually an irony. Okay. അതായത് യെസ്, is there will be any continuation of the story? If you want to add, please. Okay, actually ഇത്രയാണ് ഉള്ളത്, ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഇത്രയാണ് ഉള്ളത്. And if you want to add, you can, okay, out of your imagination add the remaining. Okay, bank transfer, Gayatri says. Okay, bank transfer വഴി നമ്മുടെ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് മണി അയച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗായത്രി. Okay, fine. Yes, so almost നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ end. Yes, I should ask that what irony means. Irony എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് തിങ്സ്. ഒക്കെ ലൈക്ക് ഐറണി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലി ലൈക്ക് വിരുദ്ധാഭാസം എന്ന് പറയുകയാണ്. ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ലെഞ്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുവർ ഫാമർ, അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെ, ഹി ഹാഡ് ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ആസ്ക്ഡ് ഗോഡ് ഫോർ ദ ഹെൽപ്പ്. പക്ഷേ ഈ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ആരാ? പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഹി നെവർ നോസ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ആ കാര്യം അറിയാതെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. Okay, so we'll be moving on to that in the like next class. Like literally കുറച്ചുകൂടി important ആയിട്ടുള്ള questions അതിനെ പറ്റി വരുന്നുണ്ട്, and there we can discuss this thing. Okay, yes. Okay, അപ്പം I think almost this is clear for you. Clear അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes. So നമുക്ക് കുറച്ച് questions ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ? ലൈക്ക് കുറച്ച് questions ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. Okay, yes. Let us check these questions. ഏതൊക്കെയാണല്ലേ? First question നോക്കിയാലോ. Why did Lenjo write a letter to God? Why did Lenjo write a letter to God? Please, ma'am, quickly call someone and answer. Yes, ask them to answer this question. Yes, we can ask to Nevin, ma'am. Yes, Nevin. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? Why did Lenjo write a letter to God? Nevin is so happy to answer. Lenzo wrote the letter to God because the hailstorm completely ruined his farm, completely ruined his cornfield. Yes. And he wanted some money to repair. Feed his family. No, yes. Yes, there you go. That's the answer. ഇതൊരു 2 marks question ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ എക്സാമിലോ ചോദിച്ചേക്കാം. Okay, so that's it. Lenjo wrote a letter to God out of his blind belief in God, right? So what was it? He was in deep, desperate need for money.
He was in deep, desperate need for money, and after his crops destroyed in the hailstorm, okay, his crops got destroyed in the hailstorm, and because of that, he was in desperate need for the money. And Lenjo asked for 100 pesos from God in order to support his family, or like you can add like in order to feed his family. Okay, I guess this is a very simple question. You can answer it in your own. Ale. And ma'am, Jonah asked that, do we need to write this question? If you do know the answer, like ഒരു point എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. Please answer it on your own. Okay, because I guess most of you already knows this chapter very well. Okay. Yes. Next question. What were Lenjo's feelings when the hailstorm stopped? This was like chapter എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Who is ready to answer this? Who is ready to answer this? Yes. Yes, who? Shall you ask to Lakshmi Sri? Yes, Lakshmi Sri. Yes. He was really upset, but he had hope on God. Yes, dear. He was very upset and He was really upset, but he had hope on God. yes, he had hope on God. But if you're asked to write about the feelings of Lenjo, you can like he is standing in front of the crops, everything got destroyed in the hailstorm, and like the entire paddy field is devastated right now. And yes, so things like that. Okay. Yes, Lakshmi Shri. Yes. So shall we check the answer? Yes. So yes. Okay. Yes. Fine. Right now. Lenjo was drowned in utter sadness, right? That was the first and foremost point you have to note, because yes, seeing his crops gotten destroyed in the hailstorm, the only thing in his face was utter sadness. Okay, he was drowned in utter sadness when the hailstorm stopped, and he was devastated when he saw his destroyed fields. Okay, his only thought was that how would he feed his family in the coming days? How would he be able to feed his family for the rest of the year? Okay, that was the only thought in his mind when the hailstorm stopped. And what was the reaction? He was drowned in utter sadness. Okay, clear? Is this is all these questions are clear for you, I guess? And the answers too? Alla clear alla ellavarkum? Clear allatha arelundo ee chapter clear allatha arelundo? എന്റെ ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എന്തായിരിക്കും, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അട്ടർ സാഡ്നെസ്സോടെ ഇരിക്കുക, തളർന്നു പോയിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പറയില്ലേ. കാരണം ഒരു ട്രാജഡി കണ്ടിട്ട് ഐ വാസ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ ഞാൻ. ജോസ് കുട്ടിക്കും ശൗര്യക്കും അമലിനും ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ശ്രുതി, ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? ശ്രുതി? Yes, I think she has. Yes. Yes, ma'am. Have any doubts? Yes, ma'am. Actually, Lencho asked for 100 pesos in order to sow his field again, right? Yeah, might be. Might be. We But- can't say that. But the answer shows that he asked for feeding his family. Yes. That what was the Lencho's feelings when the hailstorm stopped? That was the question. Okay. Okay. So if the question is asked what was the reason for Lencho to write to ask for 100 pesos from God? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ 100 pesos ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ you could write all these reasons. Okay. 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 Yes. We don't know. We still don't know, because he has many concerns. Okay, after the hailstorm storm, because he's like in a totally blanked out mode right now, because all of his crops got destroyed and he has nothing to feed his family right now, and nobody's there to help him financially or mentally or anything. There's no one to support him. He has only one person, that is God, to ask for help. Okay, either for the mental help or for the financial support or anything. There is only one person, who is God. So ഒരു ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാർമറുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺസേൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലെഞ്ചോയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Okay, ma'am. യെസ്, ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാം. എല്ലാവരുടെ ഫേസ് എന്താ വളരെ ഡള്ളായിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്ത് പറ്റി? കുറച്ച് ചെയർഫുൾ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും. യെസ്, യെസ്. Explain the qualities of the post office employees. Explain the qualities of the post office employees. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്. നന്ദ, വുഡ് യു ലൈക്ക്? യെസ്,
Devnanda, right? Sorry, I can't hear Yes, like Devnanda. properly see from here. Yes, Devnanda. Please answer this question. Yes, ma'am, because his employees had a kind-hearted and friendly nature. Because of that itself, Rancha was helped by them. That's all. That's it. That's it. Okay. Okay, yes. Almost നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണല്ലേ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ലൈക്ക് അവര് പെട്ടെന്ന് ഒരു ലെറ്റർ കാണുന്ന സമയത്ത് they all cracked into laughter seeing this letter written to or like addressed to God, and yes, that's it, and they found this thing as very funny, right? They found this thing as very a point to be mocked at. So likewise, okay, but after നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസേൺ കാണിക്കുകയാണ് ലൈക്ക് വി നീഡ് ടു ഹെൽപ് ദിസ് പോർ ഫാമർ. സോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ലൈക്ക് ചാരിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേൺ ഉള്ള ലൈക്ക് ചാരിറ്റിക്ക് വേണം അല്ലെ ഒരു നോബൽ ഡീഡ് നമ്മളും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ കാരണം അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. സോ വി കൻ ലുക്ക് ഫോർ ദി ആൻസർ, റൈറ്റ്? യെസ്. Employees were kind and helpful. That's the first thing you have to note here. Employees were kind and helpful, and their cooperation and willingness to do charity is proved through their help to ledger. Okay, their cooperation, right? Their cooperation and willingness to do charity. That is the second point you have to note. Yes, later they contributed for charity. Yes, that's it. Their cooperation and willingness to do charity. Okay, that is the second point you have to note. And yes, then they reassured an innocent farmer's faith in Almighty. Okay, please note this point down. They reassured. Okay, they are reassuring that this farmer who has a blind faith in God should be kept. Okay, okay, they are reassured. Like they reassured the or like the farmer's faith. He had this blind faith in God, and they wanted to be it there forever. Okay, yes. Any other doubts? No. Yes. So they reassured an innocent farmer's faith in God or like Almighty. Okay, clear? And yes, then their love, concern, compassion and empathy is conveyed through this act of charity. Okay, your act of charity like your amount collect ചെയ്തിട്ട് like post master അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും കൂടി amount collect ചെയ്തല്ല എൻജോയ്ക്ക് അയക്കുന്ന ഈ ഒരു ആക്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസിയുടെ അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ അവർ എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ദീസ് പോയിന്റ്സ്. ദേ ആർ ലവ്, കൺസേൺ, കമ്പാഷൻ ആൻഡ് എംപതി. Okay, their feeling of empathy, compassion, concern and love for this poor farmer is conveyed through this act of charity. Okay, yes, clear? Yes, Dia is commenting like they were charitable, genuine and amiable people like the postmaster itself. Okay, yes. Yes, ma'am. Alan raised his hand. Yes, Alan. Ma'am, can you show the two questions you saw before? Yes, I will. If we have finished, like already finished ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ക്ലിയർ? കഴിഞ്ഞൊരു എന്ത് ചെയ്യാവും? താമസപ്പെട്ടെ വേഗം താമസപ്പെട്ടെ so that we can move to the next slide. Clear? Clear, right everyone? ആരെങ്കിലും റിമൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പറ. Okay, yes, Nevin, I can wait for you. Yes, there you go. Yes. നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മാം ആയിട്ടുള്ള ഷൈന മാം ആണ് ഇവിടെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് and she is watching all of you. Okay, and she's like observing very keenly how this person is responding and how will she sit in my class, and if this is the way she looks at me, like I would have totally devastated to teach you guys like yeah. ഒരു ലോങ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വേണ്ട ലൈക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കമന്റ്സ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഓക്കെ, യെസ്, പ്ലീസ്. ഹു വാസ് ദാറ്റ്? Gautam Krishna. Alan, right? Alan, if you want to write it down, please take a screenshot of this portion for sake of writing it down. Okay, yes. Ma'am, Gautam had done. Okay, why would someone laugh at Lenjo's letter? Can I ask to Gautam, right? Yes, Gautam. Yes, ma'am. Would it be funny if you had written a letter to God? Gautam, could you please raise your hands?
അതായത് നമ്മുടെ ഗൗതം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ചിരിച്ചത്? ലൈക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചിരിച്ചേ? വൈ ഡിഡ് ദി പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഫണി? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? Yes, make it a bit quick, ma'am. Yes, Gautam. Yes, Gautam, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? It was ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. നമുക്ക് വേറെ ആരോടും ചോദിച്ചാലോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറെ പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻസറിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു തരാം. ദ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ വാസ് ലൈക്ക് യെസ്, ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രേഞ്ച് അഡ്രസ് വൺ സേസ്. അതായത് ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ദൈവത്തിന് ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു പേര് വെച്ചിട്ട് അഡ്രസ്സിൽ കത്തയക്കോ? ഹൂ നോസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ഗോഡ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, who knows the address of God? That is the first stupid point to be noted. And then, who would write a letter to God? That's your question, right? Alle? Because nobody writes a letter to God, right? We all know, like, we all believe that there is someone called the Almighty, or someone is there in the heaven to watch over us. And this one person would be there to help us in our crisis or need. Alle? അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ലെറ്റർ അയക്കോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, യെസ്, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി, ആ ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് ആക്ട് കൊണ്ടാണ്, യെസ്, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ചിരിച്ചത്. ബിക്കോസ് നോ വൺ നോസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് നോ വൺ വിൽ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ്. അതാരാ പറഞ്ഞേ? നീയ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോസ് കുട്ടി. അതായത് ജോസ് കുട്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ കാണുന്നത്, അല്ലെ ജോസ് കുട്ടി? ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ? Okay, Gautam? Yes. And yes, next. Yes. Okay, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണല്ലേ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണ്. Lenjo had faith in God but lacked faith in humanity. Elaborate the statement. Okay? Lenjo had faith in God. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ lacked faith in humanity. മനുഷ്യത്വത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെയ്ബർ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ഫ്രണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നേനെ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും, അല്ലേ? പക്ഷേ he had this blind faith in God rather than humanity. Okay? Yes. Okay? Okay? So elaborate the statement. ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ? നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. യെസ്, Lenjo was a simple farmer first of all. Okay? Lenjo was a simple farmer who had this blind faith in God. Immense faith in God and wrote a letter to God asking for 100 pesos. Okay? അതൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ലൈക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ലെഞ്ചോയുടെ ലൈക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്ലൈറ്റ്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു ഫാർമർ ഈ ഒരു ഹെയിൽ സ്റ്റോം വന്നിട്ട് തന്റെ കൃഷി മൊത്തം നശിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. He believed that only God could help him. Okay? He believed that only God could help him and was confident that God would send him money. Okay, he believed that only God would help him. Okay, and he blamed the post office employees who were the actual helping hand when he found lesser money in the envelope. Okay, ഇത് കാണിക്കുന്നത് his lack of faith in humanity ആണ്. Okay, his lack of faith in humanity ആണ് ഈ 3 പോയിന്റ്സ് കാണിക്കുന്നത്. Okay, yes, okay, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, he immediately decides to write a letter to God rather asking for some financial help from any other human friends around him. Okay, that was the first thing he did. Okay, so that indicates his faith of God, like he lacked his faith in humanity. Yes, clear? And Maria, if you, I guess you have these questions in your textbook, so mark the questions in your textbook and write these answers in your notebook. Okay, you have to maintain a notebook for English also. Okay, yes. But yes, the screen is clear, not clear, might be because of your network issues, I guess. Please move to somewhere where you have this active internet connection. യെസ്, ഓക്കെ. അതായത് he blamed the post office employees, അല്ലെ? ഒന്നും അറിയാതെ, ഈ ഒരു ഐറണി അറിയാതെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് പറയാണ്? ബഞ്ച് ഓഫ് ക്രൂക്സ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. The truth was veiled, അതായത് തുറക്കപ്പെട്ടു in front of him as he believed that only God would help him. Okay,
അതായത് ഈ ട്രൂത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് that there was ആകെ ഒരാൾ മാത്രം there's only this single person who could help him, that is God. Okay, ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ആരുടെ മനസ്സിൽ വരികയാണ്? ആരുടെ മനസ്സിലാണ് വരുന്നത്? ലെഞ്ചോയുടെ മനസ്സിൽ വരികയാണ്. Okay, clear? And he lacked logical thinking. You have to mark this point here. He lacked logical thinking and couldn't realize the irony. Right? Because he was too innocent to know that there is no one as God. Okay, there is nobody as God and there is nothing he could do to like send some money to Lencho. അതായത് അദ്ദേഹം അത്രയും ഇന്നസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നെയ്വ് ആണ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്റ്റിപ്പിഡ് ആണെന്ന് പറയാം. ലൈക്ക് ഗോഡ് ഈസ് ദയർ ടു സെൻഡ് ഹിം ദിസ് മച്ച് ഓഫ് മണി. പക്ഷേ റിയാലിറ്റി എന്താ? ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്, അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. ആ ഒരു കാര്യമാണ് ആര് മറന്നു പോയത്? ലെഞ്ചോ മറന്നു പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ മക്കൾക്ക്? ക്ലിയർ അല്ലേ? If it's clear, please give me a thumbs up. If you have any further doubts, please raise your hand over there or comment in the chat box. Okay, മീനാക്ഷി ക്ലിയർ ആണോ? എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ? Please write it down if you don't. No, you're not writing it down. You're not writing it down, Meenakshi? If you already know the answer, you don't need to write it down entirely, but you can still write down the points, right? Okay? Yes. കഴിഞ്ഞോ? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാം. Yes, Abhinand. Yes. Pesos is the Mexican money, right? Mexican currency. Okay? Yes. Okay, മക്കളെ ക്ലിയർ ആയോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ. വേഗം എഴുതിയിട്ട് സമയമില്ല. Okay, yes. If you still need time, please raise your hand. If you still haven't finished, please raise your hand. Yes. വേഗം എഴുതിയെടുക്കട്ടോ, നമുക്ക് സമയമില്ല. വേഗം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കണം. യെസ്, എല്ലാവരും ചിരിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് ഉഷാറായിട്ട് ഇരുന്നേ. ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിലാണ് ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഈവനിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൈം ഓഫ് ദി ഡേ ആണ്, അല്ലേ? ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിയസ് ഡേ, കാം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിയസ് ഈവനിങ്, കാം ആൻഡ് ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷേക്സ്പിയർ ഒരു ഈവനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കല്ലേ മക്കളെ? ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക്. Ma'am, would you please move so that I can... Yes, Monday you have PTA? Yes, Diya? Okay, fine. Okay. Since we do not have much time, we can't like engage in any other some entertaining activities today, but I can assure you that in the coming class we'll be doing some Zumba session, okay? I think that'll make you energized, right? Okay? Yes. സൂംബ കളിച്ച് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് സൂംബ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്, അല്ലേ? യെസ്, തകർത്താടിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേരൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനോട് കിടക്കാം. Okay, I can't wait for anymore. Yes. Postmaster was a character who exhibited multiple moral values, right? Postmaster was a man who exhibited multiple moral values. Explain the statement. This is your question, right? And how will you answer this? How will you answer this? Ma'am, would you please unmute someone so that I can... Yes, we can ask to Adarsh. അലൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി വെക്കേഷൻ സ്കൂളിലൊക്കെ തരുന്നില്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ വേണം. നമ്മൾ 10th ഗ്രേഡ് ഒക്കെ ആയില്ലേ, അല്ലേ? ഇങ്ങനൊന്നും സമയമില്ല, നമുക്ക് പഠിക്കാനേ സമയമില്ല. No Zumba can sing. Alan will sing, I think. Alex, ma'am. Sorry. Yes.
Who was that to answer this question? Somebody was there, right? So who is ready? Who is ready? Who is ready? Who is ready to answer this question? Who is ready? Please raise your hand if you are ready to answer this question. Nobody? Then yes, I guess I can pick anyone, right? Yes. Alle? We all are ready. That's right. Yes, നമുക്ക് ആരോട് ചോദിക്കാം? ജസ്ലിനോട് ചോദിക്കാം. ജസ്ലിൻ. Yes. Jesslyn, it's your turn. Could you make it a little more louder because I can't hear you properly? Postmaster was not ready to publish the name. Yes, dear. That's all. Is that correct? I think you didn't make it clear. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? Sorry. Postmaster was not ready to publish the name after giving money. That would not be one of his moral values, I think. Moral values എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് moral values എന്ന് പറയുമ്പോൾ morality അല്ലെങ്കിൽ like humanity തന്നെയാണ്. Morality എന്ന് പറയുമ്പോൾ like moral values that could be kept by a human, right, to help another. Okay, so what moral values did the postmaster exhibit? നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. Okay, don't worry, നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. Yes, kind hearted and caring personality. Okay, not every man can be like, not every human can be kind hearted or like caring, right? There are many in this planet who are too cruel towards other human being, right? So yes, this person right here is a very kind hearted and a caring personality, right? And then വേറെ എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല, he tried to keep Lenjo's faith in God. He wanted to keep this farmer's faith in God, right? Yes. And then felt empathy towards the condition of Lencho and decides to help him. That is one among the important moral values that could be kept inside the heart of a human being. അതായത് ഒരാൾ പാവപ്പെട്ട ഒരു poor ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ, ലൈക്ക് ഒരു പ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് out of humanity one could decide to help the other, right? Okay, so ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ he feels empathy, right? മറ്റൊരാളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുക, അല്ലേ? നമ്മുടെ farmer എന്ന് പറയുന്നത് he's totally devastated right now, and this postmaster he feels like he's in the condition of Lencho. Okay, ലെഞ്ചോയുടെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിനെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ he feels too sad for Lencho. Okay, so for that reason he decides to help him, right? Okay, yes. And then yes, he spreads positivity and creates a sense of community building. That's also a correct point, right? Yes, no, thank you. And he collected money from employees and adds a part of his salary too. That is his noble deed that he has done to Lencho, right? And yes, he is very generous and encourages others to take part in positive deeds. Okay, take part in positive deeds. Okay, he is too generous and encouraging that he encouraged others to take part in the positive deeds. His yes might be like leadership qualities or thing include here. Okay, yes, no. Yes, according to like Noam ഒരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് put forward ചെയ്തിട്ടുണ്ട് that he spreads positivity and decides to yes, and creates a sense of community building, right? ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈക്ക് വി ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് അത്രയും ഹ്യൂമെയിൻ ആയിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റി തകർന്നു പോവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പ്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫെയ്ത്ത് എപ്പോഴും കീപ്പ്, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ലെഞ്ചോ പറയുന്ന പോലെ he had this blind faith in God but lack sense in humanity. Okay, lack faith in humanity എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിനൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ചാരിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ആര് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്, postmaster portray ചെയ്യുന്നത്. Yes, contributing for charity, that's it. Okay, clear? Yes, helping the people in at time of need. Not everyone can do that. Okay, yes, I guess it's clear. Okay, okay, yes, clear ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാവരും thumbs up ഇട്ടേ വേഗം. ഒരു നല്ലൊരു thumbs up ഉം ഒരു ഫയറും ഒരു ചിരിയും എല്ലാം കൂടെ തന്നാൽ സംതൃപ്തിയായി. I will be contented, guys. We haven't finished yet, ma'am. Yes, okay. Yes. Yes, crystal clear.
Yes, I guess it's over. So നമ്മൾ almost ഈ ഒരു chapter end ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം? After finishing the class, please read the entire chapter. And if you still have any further doubts, please remind me to answer that in the next classes. Okay? Clear? Clear? So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Next ഉള്ള ഒരു poem കൂടെ just ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് വേഗം wind up ചെയ്താലോ. അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോത്ത് ഞാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആനിമേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു സാറിനെ 3 ദിവസത്തോളം കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ആനിമേഷൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്? യെസ്, നിങ്ങളൊരു അത്രയും എനർജൈസ്ഡ് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ആനിമേഷൻ പ്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്, നമ്മളുടെ ആനിമേഷന്റെ പവർ കാണട്ടെ. യെസ്, റൈറ്റ്. Both twin poems have been completed. Yes, very good. No. So I guess you'll be able to answer these questions, right? Yes, we can ask Noam. In his school, all the 2 poems have completed already. Okay, yes. Yes. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് poem ആണ്? Dust of Snow, right? Yes. Lakshmi Shri. Postmaster reaction would be seeing like Joe's second letter. Yes, you can imagine anything you want. Yes. Lakshmi Shri? Yes. We've completed these 2 chapters too. Very good. Okay, sir. I'm going to play ചെയ്താലോ next. Yes. ഒരു മിനിറ്റ്, എല്ലാവരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ എൻറ്റയർലി ആനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരികയാണ്. ആൻഡ് യെസ്, ഇപ്പോഴും yes, Robert was first poem in the 10th. Yes, that's it. Yes, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഫുള്ളി വിട്ടുതരികയാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളാണ് ഈ പോം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ? റെഡി? യെസ്, there you go. സർ, യെസ്, എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് മറച്ചു വെക്കാവോ അതില്? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഹോൾ പോം 1 മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഹോൾ പോം നമ്മൾ 1 മിനിറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓൾറെഡി പോം മനസ്സിലായവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ കൊണ്ട് യെസ്, എന്തായാലും ഒരു ആനിമേഷൻ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി, ഐ ഗെസ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചോദിച്ചു നോക്കാം കുറച്ച് പേരോടൊക്കെ അല്ലേ? ചോദിച്ചു നോക്കാം. യെസ്, യെസ്. ആർക്കാണ് ഈ ഒരു പോമിനെ ലിറ്ററലി ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമല്ലേ? Who is ready? Is there a mini specially asked to Sagarika? Yes, Sagarika. Yes, please. Well, first the poet is in a very sad mood. Yes, കാണായിരുന്നു അല്ലേ? വെരി സാഡ് ആയിട്ടുള്ള. സർ, ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് കാണിക്കാമോ? Without the sound if you have. Yes, അല്ലെ, വളരെ സാഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ആസ് യു കെൻ സീ, ലൈക്ക് വളരെ ബെൻഡ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈവൻ ഇൻ വിന്റർ സീസൺ ഒക്കെയാണ്, വിന്റർലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നോവി ആയിട്ടുള്ള റോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഹീസ് ടു വിയറി, ലൈക്ക് ഹീസ് ടു ടയേർഡ് അല്ലെ, ടോട്ടലി എക്സോസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ സാഗരിക? Then what happens? Yes, ma'am. Yes, sir. Then he walks in a very sad mood, and Yes. and he just beneath the hemlock tree. Yes, what tree? He reaches a hemlock tree. Alle, hemlock tree. Yes, then what do you think this hemlock tree is? And which is poisonous. Yes, it is a tree which is very poisonous with a white blood, right? No texture undalle. Yes. And then And suddenly a crow tries to put that snowflake on the ground. okay, did you see that thing coming over there? Yes, sir. Would you post there? Okay, like did you see that there's dust of snow that is falling on the shoulders of a poet? കണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? അല്ലെ, ആ ക്രോ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡസ്റ്റ് ഇളകിയിട്ട് കുറച്ച് ഇതാ കണ്ടോ, സ്നോ വീഴുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല എല്ലാവരും? That is the
the dust of snow that is mentioned in your poem. Yes? And then what happens, Sagarika? And then the poet realizes that he had wasted a part of his day. Yes, yes, and then later he continues his journey. Like, അല്ലേ അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ബെൻഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നടന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവസാനം at the end he is like working very rigorously, like very energized. I'm ready for the rest of the day. അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് he felt this positivity around him. Yes, as Jesslyn says. അല്ലേ അതാണ് ഈ ഡസ്റ്റ് ഓഫ് സ്നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഗൗതമിന് മനസ്സിലായോ? കിട്ടിയോ? ഗൗതം, where is Gautam? He said he could understand. Yes, clear ആയോ? Okay, yes, that's it. Okay, yes. നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം എന്താ നോക്കാൻ പോകുന്നേ? റോബർട്ട് ലീ ഫ്രോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോറി, റോബർട്ട് ലീ ഫ്രോസ്റ്റ്. അതായത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരുപാട് പോംസ് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ്. നമ്മുടെ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫേമസ് അമേരിക്കൻ പോയിറ്റിന്റെ അല്ലെ, ഫേമസ് അമേരിക്കൻ പോയിറ്റിന്റെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് poems that we have already finished reading in our previous classes, and this too is one of his most popular poems. Like the next poem is also like Fire and Ice is also one of his favorite ones, like read by the most popular readers of Robert Frost. Okay, yes, so namukku nokkam, let us get introduced with a poet for the okay talkal namukku endu cheyam author and familiarized ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് poem ഉം അതിന്റെ questions ഉം നമുക്ക് next class discuss ചെയ്യാം. Clear? Okay, yes. നമുക്ക് നോക്കാല്ലേ, നോട്ടൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചോളൂ. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ ഓതറെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാനുണ്ട്. റൈറ്റ്? യെസ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ റോബർട്ട് ലീ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ദ പോയിറ്റ്. ഓക്കെ, ദ പോയിറ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഹോൾഡ്സ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. യെസ്, റോഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ. യെസ്, റോഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ ചാപ്റ്റർ. യെസ്, റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്. സോ യു ആർ ടോട്ടലി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഹിം, റൈറ്റ്? അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ട്. യെസ്, ദെൻ yes sir, can you move that box from there? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്, ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ജോൺ എഫ് കെനഡി, അല്ല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജോൺ എഫ് കെനഡി. ക്യാൻ യു സീ ഹിയർ? കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ജോൺ എഫ് കെനഡി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഞാൻ വായിച്ചു തരാം കാണാത്തവർക്ക്. He has bequeathed his nation a body of imperishable words from which Americans will forever gain joy and understanding. മനസ്സിലായോ എന്താ പറയുന്നേ? റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ജോൺ എഫ് കെനഡി പറഞ്ഞ എന്താ? He has bequeathed, അതായത് he has left. Okay, he has left behind. Okay, അദ്ദേഹം ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ ലീവ് ചെയ്തേ? യെസ്, നമ്മളുടെ നേഷൻ, അതായത് അമേരിക്കയ്ക്ക്. ഓക്കെ, he has left അമേരിക്ക a body of imperishable. Imperishable means what? Imperishable എന്താ? മരണമില്ലാത്ത, അല്ലെ, നശിപ്പിക്കാനാവാത്ത. Okay, like അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ്. imperishable words എന്ന് വെച്ചാൽ poetry, the piece of poetry from which Americans will forever gain joy and understanding. അമേരിക്കൻസിന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ജോയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോംസ് ലീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആര് പോയിട്ടുള്ളേ? നമ്മളുടെ ഈ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമി വിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോമിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ കോട്ട് ദിസ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചാലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, there you go. He is a famous American poet. That is the foremost thing you have to note down in your notebook, right? He is American poet, not any English poets, but an American poet. And then, yes, he is well known for his realistic representation of rural life. Realistic representation of rural life and his knowledge of American vernacular. What does it mean by American vernacular? American slang or American words, vocabulary, right? Yes, American literature, like literature, American literature എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ? റിയലിസ്റ്റിക് പിക്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെ? റൂറൽ ലൈഫ്, വില്ലേജ് ലൈഫിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് പവർഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ആര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിച്ച് ചാപ്റ്റർ നെയിം? Dust of Snow. After your story, letter to God. Okay, then he frequently employed settings from early 20th century settings. Okay, earlier 20th century New England. New England എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലാണ്, New England എവിടെ? ഇംഗ്ലണ്ടിലല്ല, പക്ഷെ അമേരിക്കയിലാണ്. Vernacular means the slang, the literature, the language. Okay, yes.
ഓക്കെ, ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏർലി 20th സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 19s സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, 90s അല്ല, 1910s 1920s, ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഏർലി 20th സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു സമയത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് പോർട്രയൽ ഓഫ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട്. ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് എവിടെയാ? നമ്മുടെ പോയിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലമാണ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അമേരിക്ക, നോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അവിടുത്തെ കൺട്രി ലൈഫ്, ഓക്കെ, കൺട്രി ലൈഫ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് പോർട്രയൽസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? പോംസിൽ, അതിലും മറ്റുള്ള ഏത് വർക്ക്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അബൌട്ട് the complex social and philosophical issues, about the complex social and philosophical issues അദ്ദേഹം അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Clear? Okay, yes. And then Frost was a famous and highly quoted poet and won 4 Pulitzer prizes for poetry. Okay, നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. You have to mark this point and you have to write this point that he has won 4 Pulitzer prize. Vernacular means ma'am please ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇടാവോ അതിന്റെ ഒരു മീനിങ്? യെസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ ഏർലി 20th സെഞ്ചുറി അല്ല, അതായത് 1910s 1920s 1930s ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺട്രി റൂറൽ ലൈഫിലെ അതിലെ റിയലിസ്റ്റിക് പോർട്രേൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വില്ലേജ് ലൈഫിന്റെ റിയൽ പ്രസന്റേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സോഷ്യലും ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര്? റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോപ്പുലർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് വൺ 4 Pulitzer prizes for literature. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, yes, I guess that's all. Okay, so you might have yes, already Robert Frost is famous for like his poetry and everything, like you have already been familiarized with him, right? So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ക്ലാസ് തൽക്കാലത്തേക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനോട്ട് നടക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. തൽക്കാലം നമ്മൾ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിലോട്ട് കടക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, യെസ്.